we use I can't make head or tail of it. It's a idiom, and we can use it when we say that you understand nothing. Understood? When you understand nothing. Another the other way, like to use it is you can. I can't make head or tail of it means you can neither make head. When you can neither make head nor tail of STH stands for something. Of something, when you can make neither head nor tail of something, you need to use I can't make head or tail of it. I want to draw a picture. This is the tail of the animal, and this is the head. When you do not understand whether it is tail or whether it is head, understood? It means you understand nothing. When you understand nothing of something, whether this is the picture of an animal, you do not know whether it is tail or whether it is head. Understood? It means what you want to say is you cannot understand where the tail of the animal is and where the head of the animal is. It means when you understand nothing of something someone asked you. Understood? If you ask me about rocket science, and if I am an art student, can I say anything? Understood? So I can understand neither head nor tail of what you say. Understood? You deliver a lecture. Okay. If someone asks me to say something about rocket science, if somebody asks me to say, or if somebody requests me to write or say something, or if somebody requests me to say something about rocket rocket science. If somebody asks me to say something about rocket science, my answer to the question, what will be my answer to that question? My answer. My answer to the question. My answer to the question will be, क्या होना चाहिए? What will be the answer to the question? Answer to the question will be, I can't make head or tail of what you are saying. What you are saying, I can't make head or tail of what you are saying. It means rocket science, I know nothing about rocket science because I'm art student. Understood? And this is
your question is a rocket science. Understood? I can use the idiom rocket science. If something is rocket science, it means it's a very difficult thing to understand. It's the hard nut to for crack for me to understand what you are saying. So when something is very difficult for you to understand, you must say, I can. If you don't understand anything about what you are being asked, your answer to that question will be, I can't make head or tail of what you are saying. Americans use, I can't make heads or tails of what of it. I can't make heads or tails of rocket science. I can't make head or tail. In British English, I can't make head or tail of it means of rocket science. Clear? Do you get it? I would like to explain the same thing in Bengali and Hindi. যখন আমরা আই কান্ট মেক হেড অর টেল অফ ইট, মানে আমি এখানে একটা জন্তু লিখেছিলাম দেখে বুঝলাম যে আমি যখন লেজটাও বুঝতে পারছি না কোথায় লেজ আর কোথায় মাথা, তার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যখন আমরা কোনো কিছু বুঝতে পারি না তখন আমরা আই কান্ট মেক হেড অর টেল অফ ইট। কেউ যদি আমাকে রকেট সায়েন্স সম্বন্ধে কিছু বলতে বলে, আমি বলবো আই কান্ট মেক হেড অর টেল অফ ইট মিনস I cannot make head or tail of rocket science. Means I know nothing about rocket science. समझ में आ गया आपको? और कखनो कखनो এটাকে এক্সপ্লেইন করবে আমি অন্যভাবে বলবো I can make neither head nor tail of what is rocket science. rocket science কি জিনিস? তার মাথা মুন্ডু আমরা বাংলাতে বলি মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝি না। মাথা মুন্ডু কিছু না বোঝা ইংলিশটাকেই বলে I cannot make head or tail of what you are saying. যেটাকে তুমি মাথা মুন্ডু বলো, এটা ও যা বলছে তার মাথা মুন্ডু আমি বুঝতে পারছি। এই মাথা মুন্ডু না বোঝাটা এটাকে বলে আই ক্যানট মেক হেড অর টেল অফ ইট। আন্ডারস্টুড? আমি রকেট সায়েন্সের মাথা মুন্ডু বুঝি না, আই ক্যানট মেক হেড অর টেল অফ রকেট সায়েন্স। আবার এটাকে ঘুরিয়ে বলতে পারি আই ক্যান মেক নিদার হেড নর টেল অফ রকেট সায়েন্স। আন্ডারস্টুড? আবার আমেরিকান ইংলিশে বলতে হয় আই কান্ট মেক নিদার হেডস বলবো, হেড না বলে হেডস বলবো। I can't make neither heads nor tails of rocket science. Clear? আবার যদি এটাকে ঘুরিয়ে বলি I can neither make head nor make tail of rocket science. घुरिए, ठीक है? मैं हिंदी में बताना चाहूँगा, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए मैं इसका ना सर को समझ रहा हूँ ना इसका पूंछ को समझ रहा हूँ, टेल को समझ रहा हूँ। उसका मतलब आप पूरा इस विषय में आपका कोई जानकारी नहीं है तो आप बोल दो आई कैनॉट मेक नीदर हेड नॉट टेल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आप जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ भी है नहीं। अब आज स्टूडेंट हो भाई, रॉकेट साइंस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो बेहतर होगा आप बोल दो आई कैनॉट मेक ईदर हेड और टेल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। आई कैन नीदर मेक हेड और टेल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। अमेरिकन इंग्लिश में आपको बोलना है आई कैन नॉट मेक हेड्स, एस खाली बैठाना, प्लूरल कर दो, नॉट टेल्स ऑफ व्हाट इज रॉकेट साइंस ऑफ इट। अंडरस्टूड? इफ यू हैव लाइक्ड माय क्लास, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ लाइक एंड you find it very important to listen to my class on a regular basis, then you have to like all the videos and press the like button, and you contact me as well because I have already given you my mobile number and my email ID, and to stay in touch with me, use my email ID or mobile number, and I am there to help you whenever you need my help, either to learn English, either to know how to speak in English, or if you want to know how to read, write good English. And with this, I come to the end of this on today's class. Bye.